know it. I'll just call you Gretel, and I'll let you fill in the last name. Okay, we're going to connect Facebook now. So just take a minute. Oh. Okay. All right, we're being live streamed. Welcome to this segment of A Day of Light and Love 2022. And I'm here with two of my very good friends, Gretel and Sophia. And Sophia is here in the capacity of translator. So she is going to translate me from English to Spanish and Gretel from Spanish to English, so that we can have this conversation that without Sophia, I'm not sure we'd be able to have it. So thank you, Sophia, very, very much. And welcome to A Day of Light and Love. And we do this every year on Christmas. And it's just a philanthropic thing that the people that contribute come together to spread light and love during a day that sometimes some people have a shortage of light and love. And we're here to fill in any gaps that might be present for people who are going through a time of loss or a time of transition or loss of a relationship or death of a close friend or family member. Maybe a health challenge, maybe a location change. All of those things sometimes play into just changes in tradition that can bring kind of a melancholy feeling or feel kind of dark, feel alone or lonely maybe versus alone. So we're here just to bring wisdom that we've gleaned from whatever experiences that we've had up till now that can help soothe and help grow a more brilliant future for who's ever listening. So with that, I would love, now I just spoke that really, really fast, all in English. I just realized that, but Sophia, do you want to translate a smidge of that? Yes, of course. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí en un día de luz y amor, que es el festival que hace Ginny Fritsch todos los años. Y este festival es para las personas que realmente en el día de Navidad les puede llegar a faltar un poco de esta luz y este amor, que pueden estarse sintiendo solos o solas en estos días. I'm so appreciative and admire your capacity for that brain gym from one language to another. Thank you. You should probably translate that. Okay. Y Jean comunica que está sorprendida y está agradecida por esta capacidad que tengo de traducir de un lenguaje al otro. Muchas gracias. Thank you so much. Absolutely. And now what I'd like is for Gretel to take over and introduce herself and a little bit about her, who she is, what she offers the world. And then from there, we're going to pick up her topic of the Christmas gift. Y ahora nos gustaría que Gretel se presente a ella misma, quién es, qué es lo que hace en este mundo, para después empezar a hablar sobre el tema que ella nos tiene preparado, que es el regalo de Navidad. Adelante, Gretel. Thank you everyone. Thank you everyone for joining. It's so nice. Thank you so much for having me here, Jane. It's a source and honor. I am love being here. I have Christmas and happy holidays. Okay. My name is Grettel Peñaranda. I practice the mystical life. I am living in Costa Rica. I am mentor. I love meditation, rituals. And
different practice in my life. My service focus more on woman, but my mission is open my heart for give all humanity. Do you feel need to translate that? Do you, ¿Quieres decirlo tú en español o lo digo yo en español, Gretel? En español, sí. Bueno, lo dije en español, claro. Estoy muy contenta y agradecida de estar aquí, de compartir este espacio. Jane, gracias por esta invitación. Quiero desearles a todos una feliz Navidad, unas felices fiestas. Mi nombre es Grettel Peñaranda, vivo en Costa Rica, soy mentora, me encanta y amo la vida mística, es parte de mi vida natural. Mi servicio principalmente está enfocado en las mujeres, aunque mi misión es trabajar y abrir el corazón para ofrecerlo en servicio a la humanidad. I'm going to translate the last part because she said everything that she said in English, but she added something else at the end. Her service is focused for women, especially, but she knows that her mission is for the whole humanity, serving to the whole humanity. I love that. Yes. So for the person who's here and who's listening to this, whenever it is that they hear it, that they're called to listen to you, what your offering is, what would you say to someone who is in a period of maybe a darker energy or a feeling of being lonely? Para la persona que nos está escuchando en este momento, que está aquí, ¿qué es lo que tú podrías decir o cuál mensaje podrías entregar para personas que pueden estar en un periodo de sentir obscuridad dentro de ellas o de sentirse en soledad? Que es un camino, es el camino de la vida. Es parte de la experiencia que todos vivimos. Que encontrar la luz es encontrarnos a nosotros mismos. Que no es fácil, que hay muchos caminos y que es algo que realmente es una práctica que hacemos en lo cotidiano, en nuestra vida diaria. Voy a traducir aquí ahora. Sí. This is a path of life. And it is not only one path, it is multiple paths of life. And what we must do is find the light that already resides within us. And to finding this light, it is a daily practice, daily actions. No eres diferente si estás experimentando eso. Es sencillamente que todavía seguimos descubriendo poco a poco nuestra luz mientras estemos vivos, mientras estemos aquí, y que todos en algún momento lo experimentamos. You're not different from anybody else if you're experimenting darkness or loneliness. We're just experiencing how to find it in different ways and in different parts of our lives. Each person has to go through this darkness, through this loneliness. So you're not the only one. Que la oscuridad al final es esa parte. La oscuridad puede ser muchas cosas en la vida de cualquier persona, desde las relaciones, el sentirse útil, el dar servicio, desconectarse de la fuente a nivel de la abundancia, pero que eso se fracciona en todas las experiencias. Darkness can be a lot of things in the human experience. It can be in your relationships, in unconnecting from the divine consciousness. But it is something that
that can be existing in every single part of our lives. Ujú. ¿Y qué es el camino de la vida? Descubrir qué me desconecta de sentir que eso es mi oscuridad. Es llevar la luz ahí para comprender que eso está al servicio para conocer más lo que yo soy. And part of the path of life is to discovering what is that it's like unplugging you or disconnecting you from your higher self, to find that darkness and what can I do to bring light to those areas, to that I am. El trabajo que venimos a hacer es descubrir esas partes nuestras que están o codificadas de una manera que no las puedo identificar, o llevarme a ver qué es lo que creo yo que eso me separa. And the work that we came here to do is to look at those parts of ourselves that are coded in a way that we a lot of times cannot understand them or we cannot see them. And what is the work to identify them? El centro de encuentro de la luz y la oscuridad es abrir el corazón para expandir el amor y poder unificar esas dos piezas del puzzle para encontrar que siguen unidas, así como están, como las creía separadas, siguen estando desde ese punto del amor, siguen unidas. And the thing about this is recognizing that your light and your darkness are not really separated from each other. They are united. And you have to put together that puzzle, that jigsaw puzzle, to find out that it's unity. La separación está en la frecuencia que causó esa fractura. Si fue un trauma, si fue un dolor del pasado, alguna situación que marcó el verme separada de la emoción contraria, el dolor con el amor. And the separation of that lies on the trauma of some past situation that happened to us that made us separate the pain from the love. Así que la oscuridad no es más que la otra cara de la moneda de la luz. The darkness is just the other face of the coin. Can I ask a couple questions now? ¿Puedo preguntar unas preguntas? Please. In a previous conversation, a couple of different ones today, it has come up. I have been reminded of loneliness when you're not alone, but loneliness that springs out of a relationship that is not the right fit. Have you ever experienced that? En conversaciones pasadas ha llegado este tema mucho del sentirnos solas o solos cuando no estamos solos o solas en realidad. Y puede ser a partir de relaciones en las que no nos sentimos acompañados. ¿Alguna vez has sentido esa sensación? Dieron en el clavo. El aprendizaje de este año, precisamente. Gretel says, you hit it right on the spot because that's the teaching of this year. I have walked the path of that lesson before. Ginny ha caminado el camino de esa lección antes. Yeah, a long time ago. However, just reminiscing about it, the feeling of that, the energy of that disconnect, the memory is literally visceral. Dice Ginny que ella ha pasado por ese momento en el pasado y simplemente el recordar eso que sucedió le trae una sensación desagradable.
For me, because of that experience, that type of existence became a non-negotiable for me. It was a no. Y por eso, a partir de esa experiencia y que eso pudo existir en su vida, se dio cuenta de que ese tipo de relaciones no eran negociables para ella en su vida y que era un rotundo no volver a vivir ese tipo de sensación. Even if it meant that I would not enter into another relationship because I didn't feel confident that that would not happen again. I would stand solitary over inviting that energy of loneliness while it's almost like a land. You're in a land called the relationship, and there's all these individuals, but you're absolutely lonely inside of it. That just was such a strong no for me that I think it propelled me forward. When I left that, it literally, it was so important for me not to repeat that it propelled me to clarify, like, what was a yes, and to only pursue that. And then that landed me in my relationship with Denny. Incluso ella prefería estar sola a partir de lo que experimentó en esa relación. Y eso significaba que muchas veces no se abriera ni siquiera la posibilidad de poder caer otra vez en esa situación. Y fue ese rotundo, eso no va a volver a pasar, lo que la llevó a no tener que experimentar ese tipo de relación, porque tenía tan claro en su mente el tipo de relación que quería llegar a vivir, que fue a partir de eso que pudo llegar a la relación con la que ella soñaba, que fue con su pareja Denny. Your thoughts. ¿Qué opinas de esto, Gretel? Que eres una gran maestra y lo has sido para mí en todas tus palabras, en nuestras reuniones del círculo de Convergence, de los diferentes encuentros que tenemos, y que me identifico con eso. That you're a very great teacher and that your words have served me and guided me through all of our previous conversations that we've had, and that she feels identified with what you're saying right now. Yeah. Sí, este aprendizaje de este año me ha llevado a ese sentir de experimentar esa soledad en un círculo donde no se retroalimenta realmente la sensación del amor en equilibrio. The learnings of this year has led Gretel to realize that there are sometimes these situations where the energy of love cannot be given in balance. Y no porque me haya ido a vivir a otro país lejos de Costa Rica o esté rodeada de personas que sean nuevas en mi vida, sino por esa lección de hacer ese cambio y seguir sintiendo que no hay acompañamiento en esa elección de ir a vivir con una persona, de elegir a alguien que realmente no estamos en la misma sintonía, y que a pesar de este camino que he elegido, eso no daba garantía de que el resultado podía ser algo diferente de lo que esperaba. And she's saying that she's not talking about the equilibrium, about the balance, because she chose to move to another country and embrace a new group of people.
she's talking about that balance, because even though she decided to do all of that and she was fully committed to change her world, she was still feeling lonely because the other person could not be there with her. Yes. And that brought the imbalance. Yes. So, When I was in that previous relationship, that I experienced that increasing, like, you know, at the beginning, I could not deny it, but accept it. Over time, it was increasing at such a rate that I couldn't just deny it. It was like there was an emotional void for me that I couldn't deny any longer. y en el pasado, cuando Ginny tuvo que enfrentar esta situación, ella ya no podía negarlo, sino tenía que aceptarlo. Y cada vez se incrementaba más y más y más, que era el decir, tengo que aceptar que esto es lo que está sucediendo. And in that particular situation, I didn't leave the country, but I moved to a different part of the country and immersed myself fully for 7 years. Wow. in that life. But the gap should narrow and not widen. Y en esa situación, Ginny no se tuvo que ir del país, pero sí se mudó a otra ciudad, en otro estado, lejos de donde ella era, y se sumergió en una situación totalmente diferente. Y en ese tipo de situaciones, lo que se está viviendo no debería separar, más bien debería reflejar. Debería haber un espejo, un reflejo entre las dos personas. And I was invited, my inner knower invited me to get very clear on who he was. After I left that relationship, I got very clear on who he was, and I was not going to accept less than who he was in the ideal version of what I wanted. And as a result, I got the ideal version of what I wanted. And it didn't mean there weren't hiccups and there weren't challenges, but the distance didn't go like this between us. It became like so close because the basic discrepancies, there was this synergy that became a virtuous cycle of living and communion inside of a relationship. And I want people to know that that is a possibility, even if you are experiencing very strong or extreme loneliness inside of a relationship. You can claim the higher version and trust that that higher version of your relationship exists, and that pursuing it is not just valuable, but it's a commendable pursuit. Y fue a partir de todas estas cosas que tenía esta otra persona que ella pudo darse cuenta de que la persona con la que ella quería estar no iba a estar nada cerca de cómo era la persona con la que estuvo. Entonces pudo entender eso, y cuando encontró a la persona con la que realmente quería estar, esta persona era ese ideal que había buscado. Y aunque había diferencias entre los dos, fueron estas diferencias las que los unieron, no las que los separaron. Entonces los llevaron más cerca los unos de los otros. Y es así como pudieron seguir mejorando la relación. Y es importante para Ginny que sepas que incluso si tú estás, a la persona que está escuchando, en una situación similar, donde sientes que las diferencias te están separando y realmente que tu yo interior te está diciendo que esa no es la relación, todavía hay esperanza para que tú puedas encontrar
esa relación donde puedes llegar a sentir esta comunión o esta unidad. Yeah, wow. Yo recibo ese mensaje principalmente porque lo siento, lo vibro con todo lo que nos está mostrando Jane, de este ejemplo de lo que ella vivió. Si And quiere- Gretel receives this message and she vibrates it, she feels it, because it's an example of what you live and she can vibrate with that. Mm. Si algo aprendido también de esta relación y con esta persona, ha sido ver que a través de no solo la valentía también que hay que sacar de adentro cuando se viven estas situaciones, es podernos poner ese espejo y ver que realmente esa valentía la tenemos para tomar la decisión también de, no solamente en mi caso, de haber tomado una valija e irme ir lejos de mi patria, sino de tomarla para regreso, para devolverse. Something that she learned is that this bravery, we all have it. And sometimes we can feel that we don't have it. And it's that moment when you need to place a mirror. So you can look inside again into the bravery that lives inside of you. And in herself, if she had the bravery to take a suitcase and go live to another country, she can show herself the bravery to take the suitcase again and take herself back home and out of that relationship or that situation. Absolutely. Yes. Yes. Mm. Esto, incluye también el que no, porque la valentía la vamos descubriendo como esas partes nuestras que ni siquiera tenemos ni fe ni no la creemos que la tenemos. Están muy escondidas, que van saliendo poco a poco, pero en ese lapso es normal sentir la angustia, la preocupación, el no saber qué hacer, y en eso tengo a mi mejor testigo aquí presente, a Sophie, que en unos momentos donde la marea estaba subiendo y yo no sabía qué hacer, lloraba y lloraba y yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? No sé qué hacer. Y siempre llega ese momento donde aparece esa valentía, esa fuerza que te dice, te acompaño, estoy contigo. Y no sale de afuera, sale de adentro. And sometimes this bravery, we believe we don't have it and that is not there. And when we are believing all of that, we can feel anxiety, we can feel worried, we can feel sad. And one of her witness of this is me, Sophia. Because in those moments where she felt like all she could do was cry and didn't know what to do, there comes the voice that says, I'm here with you. Sí, ese proceso nos asusta, pero es parte de ir a conocer algo que no sabemos que existe dentro de nosotros. Esa valentía siempre sale de tu yo superior, de tu fuerza, de eso que no es tu mente. Por eso la desconocemos, porque es algo mayor, que tenemos que experimentarla solamente cuando entramos en lo profundo y nos encontramos con ella. And that bravery is so hard to find because it doesn't come from your mind. It comes from your inner self. It comes from your inner wisdom. And it only comes when you go very deep and you have to find that bravery again. So true. Tan cierto. Ahí es donde nos damos cuenta que había también un propósito detrás de todo esto, que muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué de nuevo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice mal? Cuando lo que eso nos va a llevar es a confrontar realmente esa pieza que todavía no tenemos bien acomodada, no la tenemos bien identificada, y es lo que transforma todo nuestro proceso en esa fuerza, esa valentía, esa sabiduría que luego entramos en la sintonía de lo que habla Jane, de no es negociable ya ciertas cosas en nuestra vida y podemos pasar a otro espacio donde ya vamos adquiriendo otro
pensamiento para atraer realmente lo que está en sintonía con nosotros. And it's through these situations where sometimes you can feel like, why is this happening to me? Why is it happening again? It's through that bravery that we can understand that it is time to choose different, and it is time to make a change in your life. And that is when what you were mentioning, Ginny, comes into the present, which is, what is my non-negotiable? What is the change that I have to make to start living different? Yes, see. And what is the Christmas gift that you wanted to bring? ¿Y cuál es el regalo de Navidad que querías traer? Wow. Para todas las que se sienten o todos los que se sienten solos, que se sienten en una noche donde quizá crean que no tienen que compartir a alguien, el primer regalo y a la primera persona que siempre te tienes que dar es a ti mismo, en saber que no estás solo, en saber que no estás sola, que el regalo de la vida lo tienes dentro de ti en este momento, que si estás aquí es porque aún tienes que darte algo, tienes que compartirte algo, tienes que conocer algo más precioso de lo que ya tienes y reconoces en ti. For the people who are feeling by themselves tonight or that are feeling lonely, it's very important to know that the biggest Christmas gift is within you, and it is yourself. Because if you're still in this world, if you're still in this life, there's something that you have to recognize about yourself, that you have to share with yourself and about yourself. So it's the recognizing that you're here and that you are not alone, that you still have work to do. Esto se trata de nosotros. And all of this is about us. So the message is, you are the gift. Yes. El mensaje es, tú eres el regalo. It's beautiful and true. Es hermoso y muy verdadero. You are the gift of courage to yourself. You are the gift of wisdom to yourself. And then ultimately you are the gift of courage and wisdom to the world. Eres el regalo de la valentía para ti mismo. Eres el regalo de la sabiduría para ti misma. Y últimamente eres el regalo de la valentía y la sabiduría para todo el mundo. Así es. Qué hermoso. Sí. Así. Is there anything more that you'd like to share before we sign off? ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de irnos? Sí, gracias, gracias, gracias por esta invitación, por abrir cada uno de ustedes, los que están escuchando esto, su corazón para recibir estos mensajes que desde nuestro corazón estamos entregando. Que tengan una feliz Navidad y gracias. Thank you, thank you, thank you for this invitation. And thank you so much to everyone who joined for opening their hearts to these messages that are coming. And have a Merry Christmas, everyone. Thank you. Thank you, Gretel. Thank you so much. And thank you, Sophia, for your impeccable translation. We really appreciate it. Gretel, thank you for taking the leap of faith and raising your hand and saying, I'm willing to show up however I have to do it. That took a lot of courage. Muchas gracias, Gretel, por compartir tu mensaje y estar dispuesta a estar presente. No importa todo lo que se necesite, estás dispuesta a estar presente. And I wish you a Feliz Navidad. I love it. Thank you. Yes. And gracias to both of you. Gracias. Gracias, gracias.